bizleri alçak gönüllülüğe sevk edecektir. Bilgi hakkında alçak gönüllülük, merhamet yolculuğuna başlamak için çok önemli bir temeldir. A fundamentally humble attitude means that we must realize two things. One, that we really don't know what we're talking about. And two, that we must apply some real intellectual effort to learn about what is different from our own world, other cultures, other religions. Oldukça alçak gönüllü bir tutum iki şeyin farkında olmamızı gerektirdiği anlamına gelir. Bir, ne hakkında konuştuğumuzu bilmediğimiz ve diğer kültür ve dinlerin bizimkinden ne farklı olduğunu öğrenmek için zihinsel bir çaba sarf etmemiz, harcamamız gerektiği. Further, this step emphasizes that you cannot learn a religion by learning about its doctrines or beliefs. It will remain opaque until you learn to feel. Ayrıca bu basamak bir dinin onun inanç ya da doktrinleri hakkında bilgi edinerek öğrenilemeyeceği meselesini de vurgular. Hissetmeyi öğrenene kadar din sizin için anlaşılmaz olacak. Contrary to some contemporary understandings, religion is practical rather than intellectual. Günümüzdeki bazı anlayışların aksine din zihinsel değil, uygulamalı bir olgudur. One of the major problems in the course of the development of religions is that they came to value being right over doing good. Dinlerin gelişim süreçlerindeki en büyük problemlerden biri de iyi olanı yapmaktansa haklı oldukları düşüncesiyle değer kazanmalarıdır. So what this step conveys is that it is not a question of believing certain things, but of behaving consistently in a way that transforms you at a profound level. Onun için bu basamak düşünme ya da belirli şeylere inanma değil, sizleri derinlemesine değiştirecek bu yolda daimi davranış göstermeniz gerektiğiyle ilgilidir. Religious knowledge has to be acquired by dedicated practice, much like the process for learning dancing, gymnastics, driving, swimming, a foreign language, or cooking. İnancınızı hal ve hareketlerinizle göstermeniz, yani dil bilgisini de sanki dans öğrenir gibi, jimnastik, araba kullanma, yüzme, yabancı dil ya da yemek pişirmeyi öğrenme gibi gerekli olan süreç ve özverili bir uygulamayla edinilmesi gerekli. The second step asks us to look around at our own world. İkinci adım ise bizden kendi dünyamıza bakmamızı ister. What do you see there? Look at your family, your community, your workplace, and your nation. Orada ne görüyorsunuz? Ailenize, içinde bulunduğunuz topluma, çalıştığınız yere ve milletinize bir bakın. Experience your feelings toward all the circles of relationships in your life. Then ask yourself how you could extend compassion to all of them. Hayatınızdaki tüm ilişki çevrelerine karşı hislerinizi gözden geçirin ve tüm bunlara olan sevginizi nasıl arttırabileceğinizi kendinize sorun. The third step, compassion for yourself, is the foundation and prerequisite for being able to have compassion for others. Üçüncü adım olan kendinizle barışık olun, kendinize merhamet gösterin, diğerlerine sevgi duyabilmenizin temeli ve ön koşuludur zaten. It is hard for most of us because we have been trained to put ourselves down and deny our worthiness to care for how we feel. Bu bizim için zordur çünkü birçoğumuz alçak gönüllü olmak
ve kendi hislerimizin değerliliğini yadsımak üzere eğitim. In this step, we give ourselves permission to focus upon our own feelings, to extend to ourselves the kindness in the Golden Rule, and to get to know ourselves better, and to extend forgiveness to the dark sides we discover within ourselves. Bu adımda duygularımıza odaklanmak, altın kuraldaki iyi niyeti kendimize bağışlamak, kendimizi daha iyi tanımak ve içimizde bulduğumuz karanlık yanları bağışlayıcı bir tutum takınmak için kendimize izin veriyoruz. Deep work on this exercise is essential because the more we know our own pain, the more possible it will be for us to have empathy for others. Bu konuda ayrıntılı bir çalışma, derin bir çalışma önemlidir. Çünkü kendi sorunlarımızı ne kadar iyi bilirsek, başkalarına empati duymamız bizim için o kadar mümkün olacaktır. The seventh step, how little we know, is an exercise in learning the truth that unknowing remains an essential part of the human condition. 7. adım, ne kadar az biliyoruz. Bilmemek, insan olmanın önemli bir yönüdür, önemli bir yanıdır. Gerçeğini öğrenmek bir araştırmadır. Similar to the first step, it requires humility and the acceptance of the fact that there simply are no definitive answers to the deepest problems of life. İlk adıma benzer olarak hayatın en önemli sorunlarının kesin bir yanıtı olmadığı gerçeğini ve alçak gönüllülüğünü gerektirir. In practicing the exercises suggested in Armstrong's book, we learn to appreciate the unknown and the unknowable, and most importantly, to become aware of the profound mystery of every human being, including ourselves. Armstrong'un kitabında yer alan çalışmaları uygularken bilinmeyen ve bilinmeyecek olanı takdir etmeyi ve en önemlisi kendimizle dahil olmak üzere her insanoğlunda var olan derin gizemin farkında olmayı öğreniyoruz. When you have negative feelings toward another person, this step suggests that you adopt a humble approach to understanding that person. Başka birine karşı olumsuz duygular içerisinde olduğumuzda bu adım bize bu kişiyi anlamak için mütevazi bir yaklaşım benimsememize önerir. The method is one of imagining yourself feeling, believing, or experiencing life in the same way as the person, group, or nation that is causing you difficulty does. Bu yöntem hayatı size zorluğa yol açan kişi, grup ya da ulusun yaşadığı, inandığı ve hissettiği şekilde hayal etmenizi öğretir. Hocam bir gitme durumunuz mu var? Uçağı var, biraz öderseniz diyorum. Because of your flight, can I summarize the rest? I think I can stay another few minutes. I think so. Biraz daha devam edebiliriz. Çok az kaldı. Till 5 o'clock? I think till 5 o'clock, Mesut said. Okay, so to do this seventh step, you need to ask the question, but why, over and over again, until you come to the point where you can literally feel and experience with the other. Bu yöntem hayatı size zorluğa yol açan kişi, grup ya da ulusun yaşadığı, inandığı ve hissettiği şekilde hayal etmenize öğrenir. Ama neden sorusunu harf harfine hissetme ve tecrübe etme noktasına gelene dek kendinize tekrar sormanız gerekir. The eighth step, how shall we speak to one another, focuses upon the manner of discourse that we use with one another. 8. adım birbirimizle nasıl konuşmalıyız? Karşılıklı kullandığımız söylem biçimine odaklanır.
Do we adopt a principle of charity and kindness when we attempt to understand those who speak differently from the way we do? Does our speech show respect, acceptance, and understanding of the other? Are we motivated by a genuine desire to listen and to understand? Or are we intent upon displaying our own brilliance and mastery of language? Bizden farklı şekilde konuşanları anlamaya çalışırken naziklik ve hayırseverlik ilkesini benimsiyoruz. Konuşmamız saygı, kabul ve karşımızdakini anlamayı içeriyor. Dinlemek ve anlamak için gerçek bir istek duyuyor muyuz? Ya da dil hakimiyetimizi ve kendi zekamızı gösterme konusunda istekli miyiz? This step challenges us with the question, are we listening to the other? And are we willing to change our minds? Bu adım, 8. adım yani, bizi diğerlerini dinliyor muyuz? Ve fikirlerimizi değiştirmeye istekli miyiz sorularıyla karşı karşıya gelir. The 12th and final step is to love your enemies. 12. ve son adım düşmanlarınızı sevmektir. When you finally mastered all but this final step on the journey to compassion, you may be feeling so confident of being a compassionate human being that one more step will seem a mere trifle. Sevgiye yolculukta son adıma gelene dek tüm bu adımları gerçekleştirdiğinizde öyle kendinizden emin ve merhametli bir birey haline geleceksiniz ki bir adım daha gözünüze çok önemsiz görünecek. However, as is the case in many journeys, the final step in the program that Armstrong has outlined is the most challenging. Ancak birçok yolculukta da olduğu gibi Armstrong'un programda ana hatlarını çizdiği son adım oldukça uğraştırıcıydı. If you have ever tried this, you know what an inner jihad this requirement entails. Eğer daha önce bunu denediyseniz bu gereksinliğin nasıl bir içsel cihat gerektirdiğini bilirsiniz. Why is it such a struggle to love our enemies? Düşmanlarımızı sevmek neden bu kadar büyük bir gayret gerektirir? It is the human condition, common to all of us, that makes it so very hard. Durumu böylesine zorlu kılan şey hepimize özgü olan bir insanlık halidir. We are required in this step to go against our own human nature, that is, the reptilian, pre-rational, and untransformed brain that stems from our drive for survival, that acts upon impulse and creates in us the response of retaliation in the form of fighting our enemies or fleeing from them. Bu adımda bizden istenilen şey düşmanlarla savaş ya da onlarla kaçış durumunda aslında insan doğasına karşı bir şey. One example of how difficult it is to love one's enemies is an experience I had while teaching at Georgetown University in Washington, D.C. Düşmanınızı sevmenin ne kadar zor olduğuna dair benim Georgetown Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken bizzat yaşadığım bir tecrübe örnek oluşturmaktadır. It was the semester following the 9/11 attacks on the World Trade Center in New York and the Pentagon in Washington. New York'ta Dünya Ticaret Merkezi ve Washington'da Pentagon'a yapılan 11 Eylül saldırısını mütakip eğitim döneminde bir gün ders konum ön yargıydı. The topic of my class one day was prejudice. Yes, you can keep going. Oh, I asked each student to describe a personal experience of prejudice against them. Sadaf, one of my Muslim students, who was from the United Arab Emirates, said that she had experienced more prejudice on the university campus since 9/11 than ever before in her life.
her öğrenciye kendi tecrübelerine dayalı yaşadıkları ön yargı örneklerini anlatmalarını istedim. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sadaf isimli Müslüman öğrenci şöyle cevap verdi. Öncesine kıyasla 11 Eylül'den sonra kampüste daha fazla ön yargıyla karşılaştığını belirtti. Anladım ki kendisi Müslüman kimliğini taşıdığı için diğerleri tarafından bir düşmanmış gibi görünüyor. I realized that because of her Muslim identity, she was being viewed as the enemy. She was deeply hurt by this attitude. In their anger and grief after the violation of the 9/11 attacks, some people viewed my student impersonally as someone to be shunned and rejected, with no concern for her feelings at all. Fear causes this kind of response. So does anger. Bu davranıştan dolayı kendisi epey üzüntülüydü. 11 Eylül'den sonra yaşanan öfke ve hüzün, duygularını hiç göz ardı etmeden bazıları öğrencimden çekilmiş ve onu dışlamışlardı. Korku ve öfke bazen böyle tavırlara sebep olabiliyor. But the way we respond is always a choice. Ancak verdiğimiz karşılık hep bir seçim oluşturuyor. Even if we are unjustly treated, our commitment to the practice of loving our enemies means that we can choose to transcend our fears and hostilities. We must learn to exercise a high degree of self-control, rational decision-making, restraint toward our enemies, and forgiveness of those who injure us. Haksız bir davranışa uğramışsak bile, düşmanlarımızı sevme eylemine olan bağlılığımız, korku ve düşmanlıklarımızı aşabileceğimizi gösterir. Yüksek bir öz denetim, mantıklı karar verme, düşmanlarımızdan sakınma ve bizi incitenleri affetme konularında öğrenme gerçekleştirmeliyiz. These are goals that must be understood as necessary for survival. We can always make the choice for kindness. Bunlar hayatta kalmak için anlaşılması gereken amaçlardadır. Kişinin düşmanını sevmesi merhametin en büyük sınavıdır. The key is to realize that your enemy too is suffering. Look into his or her eyes and heart and see the pain there that reflects your own pain. Then it becomes possible to have compassion for the enemy. Kilit nokta, düşmanınızın gözlerine ve kalbine baktığınızda sizin acınızı yansıtan acıyı görüp onun da acı çektiğini görmenizdir. Sonrasında düşmanınıza merhamet etmeniz mümkün olacaktır. After this brief introduction to the journey to compassion, I hope that you are intrigued and eager to learn more about compassion as a way of life. Bu basit, kısa girişimden sonra merhamet çabasına, bu özetten sonra zannederim ki, umarım ki anlaşılmıştır bir parça merhamet yolculuğunun ne olduğu. Today, the citizens of Gaziantep have begun an adventure of great purpose that will have no ending in our lifetimes. Bugün Gaziantep sakinleri yaşamımızda sonu olmayacak büyük bir amaca doğru bir maceraya başlamışlardır. There are several things you can do right away. You can begin discussion groups on the 12 steps to compassionate living or on the Charter for Compassion text itself. Hemen yapılabilecek birçok şey var. Merhametli yaşama götürecek 12 adım ya da merhamet bilgisi üzerinde tartışma grupları oluşturabilirsiniz. You can use social media like Facebook, such as the Pakistani Ramadan campaign, to involve more and more people here.
daha çok insanı kapsaması için Pakistan'ın yaptığı gibi Ramazan kampanyası gibi sosyal medyayı kullanabilirsiniz. It can be exciting and lots of fun, and I do wish you well on your journey. Bu heyecan verici ve eğlenceli olabilir. Bu yolculuğunuzda sizlere en iyi dileklerimi sunuyorum. You can ask your businesses, your schools, and your universities to affirm the Charter for Compassion and to place it visibly in the organizations as a sign of commitment to compassionate living. İş yerlerinizden, okul veya üniversitelerinizden merhamet bildirgesini onaylamalarını ve onun merhametli bir yaşama bağlılıklarının bir göstergesi olarak görünür bir yere koymalarını talep edebilirsiniz. And perhaps most importantly, you can individually commit to growing in your own capacity to be compassionate. Tabii en önemlisi de siz birey olarak merhametli bir birey olma çabası göstermeye başlamalısınız. And now I would like to close with a story that Karen Armstrong heard on her remarkable trip to the United Arab Emirates in the spring of 2010. Şimdi konuşmamı Karen Armstrong'un 2010'un ilk baharında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu harika yolculukta duyduğu bir hikayeyi anlatarak bitirmek istiyorum. She met there with His Highness Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, ruler of Sharjah, and he became the first Arab leader to affirm the charter. Armstrong orada Şarjah emiri olan Şeyh Sultan bin Muhammed Al Qasimi ile tanışır ve ona şu hikayeyi söyler. He spoke to Armstrong of the duty of every single one of us to make the world a better place, and he told this story. Once there was a forest fire. Bir zamanlar bir orman yangını varmış. All the animals in the forest gazed at the sight aghast and were paralyzed by the spectacle of the approaching inferno. Ormandaki bütün hayvanlar yangından ürkmüş ve korkuyla bakıyorlardı. Yani felç olmuşlardı ormanın yaklaşan yangının korkunç görüntüsü karşısında donup kalmışlardı. But the elephant resolutely filled his trunk with water from a nearby stream and repeatedly, tirelessly attempted to douse the flames. Ama bir fil durmadan hortumuyla suları alıp yangını söndürmeye çalışıyordu. When the other animals laughed at him, he simply replied, "At least I am doing something to stop the conflagration." Tabii diğer hayvanlar ona güldüğünde fil dedi ki, en azından ben yangını söndürmek için bir çaba sarf ediyorum, bir şeyler yapıyorum. So please, I invite you, do something for compassion today to make our world a better place. Together, we can stop the destruction of our world. Bu yüzden lütfen hepinizi, sizleri dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için merhamet adına bir şeyler yapmaya davet ediyorum. Böylece hep beraber dünyamızın yıkımını önleyebiliriz. As Confucius in the 6th century BCE admonished, practice compassion all day, every day. Thank you very much. Her gün, her daim merhamet edin. Okay. And now I have a small token of my thanks to give to several of the people here. Tuba. This is Dr. Gazelle. Thank you. And for Dr. So thank you. So then if we can all sign the documents, then we will celebrate. We wait again soon, as soon as possible. So thank you. You're welcome. Thank you.
Programımız imza töreniyle son bulacak. İlk imzayı ben atıyorum. Evet. I just witnessed. First. This is just Dr. Gaziantep. This one is just the only. And then I should take this and then I will, well, after they finish the pictures, I make 3 copies with you or Mizoot and I take the others. Diğer bir gelişmeler de geçeceğiz herhalde. Thank you so much. Teşekkür ediyoruz hepiniz arkadaşlar. Pictures, Törenimiz sona erdi. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Onu böyle biraz daha yönlendirmek gazetesinden bir şey oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yanına bırakmadınız. Sağ olun. Wonderful. Yeah, nice to meet you. But before marriage. Do you miss your practice? Do you miss doing it? No. I don't either. She doesn't either.